Okay. Дорогие друзья, давайте начинать. От имени компании «Рассказал» и внезапно данного семинара также интерес Азии и бренда Ронни Коулман приветствую вас на этом событии в городе Санкт Петербург. Переводить у нас будет сегодня Сергей Иванушкин. Где-то около часа мы будем общаться, беседовать в свободной форме, в форме вопросов и ответов можно будет общаться. Потом у всех будет время сфотографироваться и получить автограф на плакате. Так что пока можно подумать над вопросами. Вот, и передаю слово. Some intro, can you hear me? Oh. Yeah, well, this is probably about my, I don't know, maybe 5th or 6th time in Russia, and every time I get a chance to come back and meet and greet the people, I always look forward to it because I think, you know, out of all the fans all over the world, the Russian people are the most hospitable fans out of all the fans, all the places I've ever been. And I've been to almost just about every country in the world, you know, over the past 25 years or so, and I'm still hitting new ones every single day. I was in Iran, country that I've never been to earlier in the year. Fans over there are great, but they still don't compare to the hospitality that I'm accustomed to getting when I come to Russia. So, like I said, every time I come here, I'm always, you know, showered with a lot of love, a lot of respect, a lot of admiration, maybe a little bit too much admiration sometimes, but I'm not going to complain about that. Something I never complain about because I'm always very appreciative of all the love that I get when I'm here. I'm always very appreciative of all the people that come out, you know, and want to meet me and talk to me and greet me, whatever, you know, they may want to do. A lot of people have questions that they want to ask, and I try my very best to do my very best in answering these questions because, you know, you think 25 years in this sport, you know, I've just about seen and done it all. And after winning 8 Mr. Olympia titles, you know, I've also gathered a lot of information from that because I've been with some of the best nutritionists in the world, some of the best trainers in the world. So I picked up quite a bit of information over all these years, and you know, I try my very best to share it with as many people as possible because I always like to tell people, you know, that knowledge is power, and the more that you have of it, the better off you're going to be because I learned that the hard way. You know, coming up in the sport of bodybuilding, it was a lot of trial and error, or shall I say, it was a lot of mistakes made in order for me to get to the top, where I got to. I think if I'd have known what I knew when I first got into the sport, that I picked up, about 8 years later, I probably wouldn't have struggled as hard as I did, you know, when I first got into the sport because it was very difficult, you know, finding the right people, you know, that had the right knowledge. It took me about 8 years to find those people that had that right knowledge, but you know, I'm not going to complain because when it came, and it came at the right time because I can still remember in 1997, you know, I was going to quit the sport of bodybuilding. I had been around the sport probably about 8 years by that time, and I didn't think I was progressing the way that I wanted to progress. And I can remember like it was yesterday, you know, I was at the Arnold Classic. It was 1997 Arnold Classic, and I was dating a girl who was also a professional bodybuilder. A lot of people don't know it, but the reason why I got into the sport is because the guy who kind of like discovered me,
he encouraged me to take up the sport of bodybuilding. And the way he encouraged me he said, I give you a free membership to the gym if you compete in this show coming up real soon. I was like, no, I don't want to compete, dude. You know, I just got on the police department. I got a nice job, you know, making good money. I like eating hamburgers and pizza and fried chicken and all this kind of stuff. I heard those bodybuilders have to take steroids and they have to diet, and I don't want to do none of that, you know, especially with this job I just got. He's like, oh, you don't have to do that. I'm like, no, man, I don't want to do it. I don't want to compete. He said, I'll tell you what. He said, I give you a free membership to the gym if you compete in this show coming up in about 3-4 months. I'm like, dude, you had me at free. You know, at the time I was struggling. I wasn't making a lot of money. I wasn't able to catch up on all my bills. So anything free was highly welcome, should I say. So in 1997, I was at the Arnold Classic, and I wasn't doing well, you know. At this point, I think I had struggled a lot in the sport, and I wasn't happy with the way the thing was going. And, you know, I just got through with prejudging. I was kind of depressed afterwards because the week before, I had lost to a guy who was way shorter than I was, way smaller than I was. And I'm like, I don't think this is the sport for me. So when I went back to my room after prejudging, and like I said, I was depressed and I wasn't happy about the way things had gone in prejudging, I kind of like looked over at my girlfriend and just said, hey, you know what? You know, I think I've had enough of this sport. You know, I don't really need this. You know, I got a good job, police department. You know, I'm making good money, and I think this is gonna be my last show. And she looked over at me and she said, boy, shut up. And you know, when she said that, I kind of thought, I'm like, wait a minute, she might be on to something right there, because if I quit the sport of bodybuilding, I lose my free membership to the gym. And I wasn't about to part with that, so I like, okay, you know, I guess I can go on for this free membership to the gym. And of course, you know, next year came around and things really picked up for me, and I won my first Olympia. And you know, the rest is history, because we all know what happened after that. But like I said, Russia has always been good to me. I won my very first show here in 1991 after I got my pro card. It's like every time I come here, you know, I always do good. I won the Russian Grand Prix in 1997, and it's a funny story about that. I can't tell you now because we got to go on with the seminar, but man, I got so many stories. But anyway, in 2004, I won the Russian Grand Prix again. So it's like every time I come to Russia, great things always happen to me. So Russia has a very special place in my heart because of that. A lot of great things always happen when I come here. And second, you know, the fans here are some of the greatest fans in the whole sport of bodybuilding. So I always look forward to coming here. I always enjoy myself, and I always have a good time. And I'd like to thank you guys for showing me such great hospitality and such great love and such great admiration each and every time I come here. It's working already. Is this one? Yeah, yeah. Я был в России уже где-то 5-6 раз, и в этот раз один из самых интересных. Хочу всех поблагодарить, кто пришел на нашу встречу. И вообще русские люди, на мой взгляд, самые гостеприимные. За последние 25 лет я побывал, наверное, в каждой стране в мире, но до сих пор могу с уверенностью сказать, что ничего не сравнится с той гостеприимностью, которую я вижу у русских. Очень много любви, уважения, восхищения, даже порой слишком много, но, наверное, не стоит на это жаловаться. Я очень вам признателен
И всегда встречаюсь со своими фанатами, не просто любителями данного вида спорта. Я всегда открыт, готов рассказать для вас что-то новое, спрашивайте, задавайте все свои интересующие вас вопросы. Я постараюсь скрупулезно ответить на все те вопросы, которые вас интересуют. Пожалуй, после 25 лет в этом виде спорта и того, как я уже 8 раз стал мистером Olympia, у меня просто кладется информация о питании, тренировках, методах тренировки, которые только в этом виде спорта существуют. Я абсолютно уверен, что знание – это сила, особенно в этом виде спорта. Бодибилдинг достаточно тяжелая работа, и зачастую мы совершаем ошибки, прежде чем чего-то добиться. И поэтому очень важно мнение и совет людей, которые заработали опыт в этом виде спорта, для того, чтобы избежать отрицательных результатов. В карьере бодибилдера очень много подводных камней. Что касается меня, то перед самым выигранным первым титулом мистер Olympia, который служился в 1998 году, были соревнования Ronnie Classic. Это был 97 год. И, если честно, я уже хотел закончить. В моей жизни есть человек, который меня мотивировал начать заниматься этим видом спорта всерьез. Его зовут Брайан. Он был владельцем одного фитнес-клуба, в котором были свободные веса, и люди занимались сокращениями. У меня был обычный образ жизни. Я ел все, что попало, и пиццу, и гамбургер, и картошку фри. Я в то время был полицейским. Меня все устраивало, я был достаточно счастлив. Я ему сказал, что, слушай, я не хочу всего этого, мне это не надо, я не хочу соревноваться. Тогда Брайан сказал, слушай, я подарю тебе бесплатное членство в моем зале. Давай, начинай, у тебя хороший потенциал, и я думаю, что ты сможешь добиться определенных результатов. Вы знаете, буквально через 3-4 месяца я действительно понял, что есть определенный прогресс, и через какое-то время мое увлечение бодибилдингом начало даже приносить деньги. Это стало помогать мне оплачивать счета. И еще раз возвращаясь к 1997 году и Ronnie Classic, после того, как было предварительное судейство, и все соперники увидели друг друга, я понимал, что я меньше своих соперников, легче. И вернувшись к себе в номер, я сказал своей подружке, слушай, ты знаешь, наверное, это мое последнее шоу, мое последнее выступление, наверное, ничего не получится. На что она сказала, слушай, помолчи, даже не думай об этом. Ты же потеряешь свое членство в клубе. Ну, пришлось соревноваться, какое-то место я занял, ничего особенного, но, не поверите, на следующий год, в 1998 году, я выиграл свой первый и самый значимый для меня турнир мистер Olympia. Что касается России и моих приездов в Россию, я всегда очень рад быть здесь. И каждый раз, когда я приезжаю в Россию, тот опыт, который я получаю, мне чрезвычайно нравится. В 1991 году я также в России выиграл свою первую прокарт. А в 2004, участвуя в российском гран-при, опять занял призовое место первое. И у меня с Россией достаточно много связано, все впечатления очень положительные, всегда получаю большое удовольствие. Еще раз хотелось поблагодарить за всю ту любовь, восхищение и теплоту, которую вы меня одариваете. Обращайтесь ко мне со своими вопросами, я буду рад на них ответить. Заниматься, не бросать. Данный вид спорта интересен, занимаюсь сравнительно недавно, но не хочу его бросать. Но вот именно как совмещать. Спасибо. My name is Vitaly. I'm a police officer. You were a police officer, but I'm a police officer now. So can you give me advice how to combine my bodybuilding and my police service? So can you tell me about some motivation doing the bodybuilding?
For me, being a police officer and combining it with bodybuilding was something that was fairly easy. It was something that I had a lot of fun doing. It's something that I look forward to doing each and every single day. A lot of people always ask me how I was able to combine the two, and I was very fortunate in a way. And the way that I was fortunate is, I don't think a lot of other people can be as fortunate as I was because of the situation that I was in. But it's possible because, you know, I was able to do it. So I think if I'm able to do something, anybody else can too. And the reason why I was so fortunate is, and the reason why everything worked out so well for me in the sport of bodybuilding and being a police officer is I was very organized, first of all, and I think organization is the key to everything. I had a certain time that I had to be at work. I had a certain time that I worked out every day. And to give you a little example of how it worked out, for me, what I would do is, you got to remember, I worked full-time for the police department. I was also Mr. Olympia at the same time. So I had a very full day, and I was always busy from the time I got up to the time I went to bed at night. And I think I was able to do both because I had I had a strong love for both of them. I had a strong love to work full-time for the police department. It's something that I look forward to doing each and every single day. And I had a strong love to work out and go to the gym. So a typical day for me would start at 7 a.m. At 7 a.m. I would get up, I would eat my first meal of the day. I ate 6 meals a day. My first one was 7 a.m. Normally, I would spend about an hour on that meal because it's so early in the morning and it takes me time to, you know, get wind up and all this kind of stuff. Anyway, I ate my first meal, which normally consisted of something like oatmeal, you know, egg whites. No, not egg whites. I mean oatmeal and a protein shake for the most part. You know, I didn't have any egg whites when I dieted. So after that first meal, I would go back to bed at 8 o'clock. So from 8 to 11 o'clock, I would sleep. At 11 o'clock, I got up, and the first thing I did when I got out of bed at 11 o'clock is did the treadmill. And the treadmill was right beside my bed, so I didn't have far to go. So it's like I get up, get dressed, and jump on the treadmill right quick. Normally, I would do a whole hour of cardio. So from 11 to 12, I was doing cardio. At 12 o'clock, I would run downstairs and have my second meal of the day, which was chicken and rice. You know, it's a real quick meal. Normally it took me about 15-20 minutes to eat it. And I normally got to the gym every day about 12:30, between 12:30 and 1 p.m. And I didn't have a lot of time to work out because I had to be at work every single day. So I'd get to the gym, you know, it's normally me by myself. So I'm working out, I'm not talking to anybody, I'm not messing around, I'm not playing around. I'm there to work out and work out only. So it normally took me about an hour to work out. So from about 1 to 2 o'clock, I was in the gym working out. At 2 o'clock, I was on my way home. I get home, take a shower, have another meal, which is about my third meal of the day. And normally that's going to be turkey and potato, like a baked potato or something. And that took all of about maybe 45 minutes. So I had about 15 minutes to get to work, and my job was only about 5 minutes away. So between 5 and 10 minutes away, depending on traffic. So I had to be at work every day at 3 o'clock. So I eat my meal and go straight to work. I have an 8-hour shift or a 10-hour shift to work, whichever one we was working at the time. Normally when I'm at work, I'm very fortunate in the aspect that the area that I work in, I also live in that same area. So when I'm at work, I spend a lot of time at home. And the reason why I spend a lot of time at home is because every time I had to do a report, I would go home and do it, you know. Every time I had to eat,
go home and do it. And I normally had maybe in an 8-hour period, I had to eat probably like 2 meals. So in between, you know, working and eating, I got everything done each and every single day. I got off from work at 11 o'clock every day, or 12 o'clock, whichever, it all depends on whatever shift we was working. I would go home, do another hour cardio. After my cardio, I would eat. After eating, I would take a shower or whatever. After that, I would probably, you know, do some email or something like that, because I always had a whole lot of email. And normally, by the time I finished with all that, I got to bed about 4 o'clock each and every single night. Well, it was like, whether I was done or not, you know, with my email or whatever, I went to bed at 4 o'clock, because I know come 7 o'clock, my alarm was going to be going off, you know, and I had to get up and proceed the rest of the day. So that's what a total day looks like for me, working for the police department and bodybuilding, and that's how I basically combined it. But for the most part, I think the key factor in it was I was able to work in the area that I lived in, and that made it so much easier and so less stressful. And that's basically how I combined everything. На самом деле мне было достаточно легко совмещать свою работу полицейского и карьеру бодибилдера. К счастью, это было действительно возможно. И самое главное в этом — это та гигантская организованность, которую приходилось вносить в свой ежедневный распорядок дня. Это было ключевым моментом для того, чтобы совместить работу и спорт. Ну, разумеется, также целеустремленности передавало и то, что я чрезвычайно испытывал сильные чувства к своей работе. Я действительно любил свою работу полицейского. И настолько же сильно любил сам процесс тренировок и всего, что связано с бодибилдингом. Если немножко рассмотреть подробнее тот график дня, который у меня был, то он примерно так. В 7 утра я вставал, и это был первый прием пищи. Кстати, за день у меня было приемов пищи порядка 6. С первым приемом пищи я тратил примерно 1 час на прием пищи и приготовление чего-то еще на последующие приемы пищи в течение дня. В 7 утра я ел овсянку и, допустим, протеиновый коктейль. Затем у меня была отличная возможность поспать. Обычно это было с 8 утра до 11. В 11 я просыпался и делал час аэробных нагрузках на аэробном тренажере для аэробики. То, что касается собраться, помыться, какие-то вещи сложить, все это нужно делать быстро, не тратить время просто так. В 12 у меня был следующий прием пищи, например, кура, рис. В 12:30 в час примерно я уже должен был появиться в зал на свою силовую тренировку, где занимался реально делом. Я не слонялся по залу, не болтал ни с кем, и тратил время и концентрировался только на тренировочный процесс. Тренируйтесь в зале, тренируйтесь. Примерно в 2 часа я приезжал домой, где душ, принятие очередной порции пищи, ну, например, индейка с картофелем. Где-то еще 45 минут на это уходило. Я был достаточно удачно расположен от основного места работы. Я занимал примерно 25 минут для того, чтобы приехать в офис, полицейский офис. С 3 часов я заступал на дежурство, и оно длилось порядка 10 часов. Еще один облегчающий момент заключался в том, что вся моя работа была непосредственно в том районе, где находился мой дом, где я проживал. И, честно вам скажу, периодически мог заехать домой поесть, там перекусить иногда даже дважды. Вот. Соответственно, где-то к 11-12 часам ночи заканчивалось мое полицейское дежурство, я ехал домой, опять делал час кардио, соответственно, душ, прием пищи,
Ну, конечно, оставалось какое-то время проверить там почту и так далее. Но после этого нужно было ложиться спать, потому что всем утром нужно опять вставать. Ключевой фактор относительно распорядка дня, который мне достаточно сильно помогал, это то, что работал я все-таки недалеко от дома. Это также сокращало мой график. Уважаемые, расскажите, как вы относитесь к женской категории фигур, бикини, физик? Нравится? Нет? It's a ladies' question. What is your opinion about the ladies' part of bodybuilding? Ladies' physique, ladies' bikini, fitness bikini. So your opinion about the ladies' part of bodybuilding? I love everything that involves ladies competing, whether it be physique, bikini, bodybuilding. I love anything that has anything to do with women competing, period. Я очень хорошо отношусь ко всем категориям, которые связаны с соревнованиями, как бодибилдинг, так с физик и бикини. Мне все они очень нравятся. Все. И железный мир. Здравствуйте еще раз. У меня такой вопрос. Вы показали превосходный результат, выигрывали подряд несколько Олимпий. Эксперты сошлись на мнении, что вы выиграли, у вас была сумасшедшая спина. То есть можно сказать, что бодибилдинг выигрывает спиной? So hello again, this is a question from Iron World magazine. So you were 8-time winning Mr. Olympia show, and some experts have an opinion that you had a very great back. So can you say that the bodybuilding is to be a great back to win? Should you have a great back to win? Great battery? Back. Yeah, I would totally agree with that, because if you look at least, I'll say starting with Lee Haney all the way till present day, all the guys had great back. Lee Haney had a great back. Dorian Yates had a great one. I had a great one. Jay Cutler had a great back. And now the reigning and current Mr. Olympia Phil Heath also has a great back. So I would totally agree with that statement. Я полностью согласен с данным утверждением, потому что все чемпионы, которых я знаю, те, которые сейчас нравятся, все имеют великолепно развитые латеральные мышцы. Как Легенда, с которым я соревновался, у нас одинаковое количество достижений по выигранию мистера Олимпия, так и бодибилдеры нынешней эры, такие как Джей Кадер и Филдер. Я не знаю, как в других странах, но в России есть такая тревожная тенденция. Люди повально готовы обсуждать часами тренировочные программы и спортивное питание. Но почему-то очень мало, небольшой процент людей говорят о питании. Питание по обычными продуктами. Скажи, пожалуйста, еще раз, резюмируя от себя, насколько это важно будет. Ronnie, the question is about the nutrition, just the regular nutrition. Can you give us any idea about the regular nutrition? How do you think it's important? Because in Russia, people are 100% ready to chit-chat about the training programs and something else, but nobody talks about the nutrition programs. So just the regular dieting, could you give us any examples? Well, the best thing I can say about nutrition is it's the most important part of being a bodybuilder. In 1997, I got 9th in the Mr. Olympia. I didn't have real good nutrition. As a matter of fact, my nutrition was not good at all. But in 1998, when I won my first Mr. Olympia, I had, I think, the best nutritionist in the world.
And that's basically how I won my first Miss Olympia, because of my nutritionist. Because from 97 when I got ninth to 98 when I got first, nutrition is the reason why I got first place. Питание – это ключевой фактор, который ведет к успеху в бодибилдинге, и это нужно обязательно учитывать как продвинутым спортсменам, так и начинающим. Я считаю, что это самое важное. Например, в 1997 году, когда я занял 7-е место на мистер Олимпии, я к питанию относился достаточно посредственно. А вот на следующий год, в 1998 году, когда я первый раз выиграл свой титул, я относился к этому чрезвычайно скрупулезно и был сконцентрирован. И именно это позволило мне добиться этого замечательного результата. Питание – это ключевой элемент. Здравствуйте, Ронни. Меня зовут Алексей. У меня, собственно говоря, два вопроса, точнее не вопрос, а одна просьба. Да? Первый вопрос. Я вчера вот смотрел, пересматривал с вашим участием фильм, по-моему, был 2000 год. Там вы сказали, что на тот момент еще работали полицейским, и сказали, что вы любите свою работу очень сильно, да, и поэтому вы пытаетесь совместить работу полицейским и выступление бодибилдинга. Вопрос следующий. Что повлияло на то, что вы все-таки в конечном итоге оставили работу полицейским? Было ли это исключительно задение? Понятное дело, что на поприще бодибилдинга вы зарабатывали больше денег. Что это было потому, что вы сочли невозможным комбинировать выступление в бодибилдинге и работу полицейским. И вторая просьба, я думаю, наверное, все присоединятся, не могли бы вы повторить свою коронную фразу «Ебали в этом». Can you repeat your famous phrase, yeah, baby, lightweight? Can you just say that? Yeah, buddy, lightweight. Sensible first part. What was the influence for you to quit your police service job? So what was it about the money, or you just didn't have an opportunity to combine the police service and the bodybuilding? Why did you quit police service? Well, in actuality, I didn't really quit. They just told me, look, you're not here enough, so we're gonna just let you go and do bodybuilding, because you're probably making more money there than you are here. And they were right. Ну, на самом деле, я не то, что бросил полицейскую работу, просто люди, которые были вокруг меня, сказали, слушай, смотри, ну ты бодибилдер, иди и делай свою бодибилдерскую работу, зарабатывай деньги. И они были правы. Ронни, я недавно смотрел твои фотографии в Инстаграме и вообще в интернете, и я был в шоке от того, какая у тебя форма. То есть у тебя серьезные проблемы со здоровьем, у тебя проблемы со спиной, с ногами. И как тебе удается держать такую сухую форму и заниматься при этом бодибилдингом, при том, что у тебя такие проблемы? Well, Ronnie, we've seen your Instagram, we've seen your pictures on the internet, so we have to tell you that you're in very great shape. We know you have some health problems, and can you tell us how can you be in such a good shape, such a muscular and dry and shredded with such a kind of problems with your health? What do you do? Well, it's simple. Bodybuilding has always been pretty much the love of my life, something that I truly look forward to doing each and every single day. So regardless of any health problem, you know, I'm gonna always be able to go in the gym and overcome those and train because of my sheer desire, dedication, motivation, and love for the sport. Все легко на самом деле. Просто если у вас есть горячее желание, мотивация, любовь к данному виду спорта, просто вставайте и каждый день идите в зал, распределяйте свои нагрузки и
два вопроса. Первый, это какие приемы на тренировках вы посоветуете людям, которые имеют базовое представление о бодибилдинге и уже начали заниматься? Вот. А второй, от каких ошибок вы хотите предостеречь начинающих атлетов? Спасибо. Ronnie, thanks for coming. The question is about what kind of training programs would you advise for the person who are intermediate level, who know some base movement, and probably can aware from some mistakes, the typical mistakes that can we make on our way of beginning to be a bodybuilder? Yeah, I would pretty much advise anybody to train like I do, and that if you train each and every single body part at least once a week, I think you're doing enough. And normally you can do that in about 4 days if you train like back and biceps, chest and tricep, shoulders by themselves and legs by themselves. You pretty much train the whole body. You just work abs and calves and, you know, periodically how you feel when you are working out. I see mistakes made just pure bad form. People just rocking a lot when they do the exercise and not squeezing the muscle. So those are the two most important things you have to remember to do: not to rock and to always squeeze the muscle when you're training it. Ну, на самом деле, пожалуй, вам следует обратить внимание на то, что каждую мышечную группу нужно прорабатывать хотя бы 1 раз в неделю. Применяйте сплит-тренировочные программы, когда вы делаете в одну тренировку грудь, трицепс, спина, бицепс, отдельно ноги, прорабатываете в том числе икры, обратите внимание на плечи. Самое главное, чтобы поберечь ваше здоровье и попытаться помочь избежать ошибок, я советую не увлекаться большими весами. Нужно пытаться сокрушить эту штангу или гантели. Люди на самом деле начинают думать о том, насколько большой снаряд они пытаются выжить, и вообще не сосредотачиваются на работе конкретной мышечной группы. Думайте о том, как вы работаете конкретно мышечной группой. Не нужно больших весов. Большие веса всегда ведут к травмам. Следующий вопрос. Сергей, граффити джим. Спасибо. Здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь и уделяете нам время. Для нас это действительно очень важно, потому что многие здесь росли на ваших фильмах, на ваших мотивациях и на вашем примере. У меня вопрос. Не планируете ли вы, как Арнольд Шварценеггер, уйти в политику в дальнейшем? И немножко отойдет темы. Что вы думаете об отношениях на сегодняшний день между Россией и Америкой? Спасибо большое. Hi Ronnie, thank you very much for your time. We appreciate that very much. So there are so many people who grew up on your videos, and that was a motivation to become a sportsman for us. So the question is, so there are 2 parts. The first one is about your next future. Are you going to become a politician like Ronnie? And the second one, do you have any idea what is your opinion about Russian and American relationships at this moment? Yeah, I can answer the first one. It really is. I have no desire whatsoever to go in any kind of political field. Working for the police department was political enough for me, and that's as far as I go. On the American-Russian relationships, I don't know about anybody else, but I have the greatest relationship in the world with the Russian people, and I think they're the greatest people on earth. So that's my take on that. Что касается отношений России и Америки, я не знаю, кто там как, а вот у меня с Россией замечательные отношения. Одни из лучших отношений в этом мире, это собственно, для меня вообще не слышали из Японии. Что же касается желания пойти в политику, никогда такого желания не имела, я считаю, что это просто не мое.
И у меня такой вопрос. Вот я недавно столкнулся с такой проблемой, как выбор спортивного питания. И на каждой банке написано, что детям, людям до 18 лет или до 21 года не рекомендуется принимать спортивное питание. Как вы относитесь к тому, что молодые люди игнорируют это правило и вообще как влияет спортивное питание в молодом возрасте? Спасибо. Мой ребенок 10 лет не ест, My name is Yuri, I'm 16 years old. It's about 6 months I'm bodybuilding. My problem is about choosing the right sport supplements, like proteins and so forth. So every time I take notice on the nutrition part of that, there was some information that it's not a very good idea to use it if you're under 18 or something. So what if ignore it? He's just 16. So, and what do you think about the influence of the sport nutrition for the younger people? Yeah, I'm going to have to be in agreement with the other people that says it's not really good for the younger generation. I didn't really start using supplements until I was about 21 years old, 28 years old. I think the body is still developing naturally on its own up until that point. So you don't really need any type of supplements any time before that. You know, it's just when the body starts declining, when you get in your 20s, when supplements really work good for you. Потому что я сам лично начал принимать спортивные добавки в 20-21. Данная индустрия, она, разумеется, сейчас очень сильно развивается и достигла больших успехов. Поэтому, если вы не будете сильно увлекаться дозировками, то есть нормально, и то количество нутриентов, которые сейчас делают производители, достаточно высокое и не окажет пагубного действия на ваше здоровье. Здравствуйте. Скажите, Ронни, какой для вас по счету титул мистера Олимпия, какой год для вас был самым ярким, запоминающимся и, возможно, самым тяжелым? Спасибо. Hello, Ronnie. Which one of your 8th Mr. Olympia was the most bright, most remarkable, and maybe even the most hard to win? Well, I get asked that question just about every single day, so it's a simple answer, and that's the first one, because in 1997 I placed 9th in Olympia, so in 1998 nobody was expecting me to go from 9th to 1st, so me going from 9th to 1st was words that I can't describe the feeling that I had at the time. It's probably one of the biggest feats in the history of bodybuilding. So that first one is by far the most gracious and the hardest one of all to win. На этот вопрос у меня есть ответ, я сейчас задаю. Именно самый первый титул мистера Олимпия, который я сделал в 1998 году, для меня был самый желанный, самый трудный, самый тяжелый, самый запоминающийся. Потому что годом ранее я занял лишь 9-е место, и никому в голову даже не могло прийти, что я могу стать первым. Обещал. Привет, Ронни. Меня зовут Александр. Известный боксер Рой Джонс, завершив свою карьеру, всегда говорит, что он номер 1 в боксе. Считаешь ли ты себя номер 1 в бодибилдинге? Если нет, то кого? И не думал ли о получении российского гражданства, как и Рой? Спасибо. Mr. Ronnie Jones, who's been retired, always say he's number 1 in boxing. So, what do you think? Are you the number 1 in bodybuilding? And if not,
who's the number one in bodybuilding? What do you think? And the last one is about the Russian citizenship again. Do you have any idea of getting a Russian passport? I think I got asked that question earlier today in the press conference. But it's kind of hard to say who's the number one because you had so many guys that were so good. So I always just let the people judge that one, and I just try to stay out of it because I did the best I could, and you know I'm real happy with the way things turned out. So I couldn't ask for a better outcome. As far as you know, Russian passport, I don't think I'm here enough because you know my whole entire family is in Arlington, Texas, and the only time I get a chance to come here is when you know, like the Olympia was this past weekend, and I was here for that. And now I'm on a tour for my Ronnie Coleman Signature Series, doing stops at stores along the way. But as far as that, coming to Russia, I don't think I really need the passport. I just go with the visa and just be happy with that. Что касается бодибилдинга номер один, на самом деле достаточно много очень хороших и сильных атлетов, и, если честно, очень сложно сказать, кто должен быть номер один. А вот что касается желания получить русский паспорт, слушайте, ну, моя вся семья находится в Olympia, в Техасе, все живут там, у меня жена, 8 детей. Я когда отвечал на вопрос уже ранее, говорю, что мне тяжело было свою семью перевести в Россию. Мне очень нравится приезжать в Россию по делам, и в данном случае сейчас у меня промо-турне, мы рекламируем свою продукцию. Я достаточно счастлив посещать Россию, но для того, чтобы приезжать сюда, мне нет необходимости брать российское гражданство, я могу приезжать сюда. Здравствуйте, очень приятно, Иван. У меня два вопроса. Самое главное насчет питания. Все спрашивали, сколько в рационе у вас было белков, грамм углеводов, и как вы считаете отношение к витаминам, или принимаете витамины? И еще такой вопрос насчет, пьете ли вы молоко, как считаете, казеин усваивается в организме или нет? Спасибо. My name is Ivan. So the question is about the nutrition, about the diet. So can you tell us how can you count the volume of protein and carbs you intake daily, and your opinion about taking the vitamins? Do you use milk, the regular milk? And what is your opinion about the casein from milk? Casein? Milk what? Casein. Casein. Oh, okay. I really don't use milk at all for anything. I haven't drank milk since I was a kid, so I always mix all my protein shakes with water for the most part. And as far as the supplement goes, I always just try to take the basics like multivitamin, multi-mineral, stuff like that. Of course, when I was competing full time, I had a nutritionist who advised me to take, you know, certain other vitamins that would help, you know, with my competition. So, but those are irrelevant and really don't really need those for just regular everyday life. So, for the most part, it's just multivitamin, multi-mineral. Maybe a little extra vitamin C and extra vitamin D for right now, but I don't take all the ones I used to take when I was competing, but just the basics now. In the first part about counting your carbs and protein intake in grams. Well, for the most part, I use the nutrition manual to look everything up, and whatever the nutrition manual said. I just went by that. Normally it would give you a certain amount of grams to get a certain amount of protein and carbs, and I just used my nutrition manual to look everything up in it to get that information. Что касается подсчета в граммах употребления количества белков и углеводов, то вроде следует какой-то своей нутрициональной программе, в которой уже посчитано относительно веса, какое количество белков и углеводов следует принимать
в зависимости от тренировочного процесса. Что касается употребления витаминов, ну да, какие-то основные витамины действительно стоят. Это мультивитамины и там сейчас много разных комбинаций витаминов в различных комбинациях. Что касается молока, то с тех пор, как он из детского возраста вырос, то молоко он больше не употребляет. Соответственно, и с казеином тоже, в общем, казеина нет. Вот. А когда употребляют протеиновые коктейли, то он их употребляет на воду. Здравствуйте, Ронни. Меня зовут Саша. У меня такой вопрос. Вы 8 лет заняли мистер Олимпия. Какую планку вы ставили? Ну, как говорится, нужно поставить себе планку намного выше, чем ты получишь. Какую вы ставили себе планку, чтобы вы добились таких результатов? Вот. И какую жизненную миссию вы преследовали? Возможно, какая-то главная цель была. Вот. Как бы вот такой вот вопрос у меня. Sasha. So you are 8-time Mr. Olympia, and that was hard to win. So do you have any goal to achieve, to achieve those 8 times Mr. Olympia? Because we know always you have to set the goal higher than you can achieve. So do you have any particular goal to achieve? And maybe in the same period you have some main goal of your life, like a target. Well, well, basically now on Ronnie Coleman's Signature Series, when we first started the company, we only had about 2 products. Now we're up to about 15, and every year the company gets bigger and bigger. So my only goal now is to get the company as big as possible and make it as successful as possible in life right now. Ну, в разные периоды времени ставились разные цели. Сейчас, например, когда у нас есть своя компания, вначале было представлено некое из 2 продуктов, теперь 15. И на сегодняшний день цели, которые мы ставим, напрямую связаны с бизнесом, мы хотим увеличивать нашу компанию как можно шире и больше. Good evening, Ronnie. My name is Nikita. Hello. У вас есть огромный, колоссальный просто опыт в соревновательном бодибилдинге. И мне всегда было интересно, насколько силен дух соперничества за сценой. Были ли у вас разногласия с вашими соперниками? И поддерживаете ли сейчас отношения с какими-нибудь успешными спортсменами? Спасибо. During Ryan, you have very huge experience to be competitive bodybuilder. So, did you have any misunderstanding or kind of troubles with your co-partners on the bodybuilding scene? Do you have any relations with those guys, with your co-partners from the bodybuilding scene in present days? Do you have any friends from bodybuilding scene? Yeah, for the most part, you know, we all got along pretty good because we knew who the real decision lies in the outcome of the contest, and that was the judges. So we really had no beef with one another. I'm still am, and I've always been real good with all the guys that I competed with for the most part. Flex Wheeler, NASA. I mean, well, not NASA, but Kevin LeBron, Sean Ray. You know, we still see each other from time to time. We still try to hang out from time to time. So. We were always real good friends, and we always got along real good. Was the person who had some difficulties on the background, on the backstage? Yeah? No, there were never any difficulties backstage. На самом деле, никаких разногласий с соперниками, чтобы ругаться за сценой, ничего такого, в принципе, не было.
с теми людьми, которыми я поддерживаю достаточно дружеские отношения, мы все время соревновались, или Флекс Виер, Кевин, или Рон Джеймс, или Шон Роу. Последние несколько вопросов, и будем переходить ко второй сессии. Здравствуй, Ронни. Меня зовут Михаил. У меня несколько вопросов будет. Постараюсь очень быстро. Первый, я услышал ваш распорядок дня, он очень насыщенный, и, как мы знаем, что без поддержки любимого человека, близкого, который мог помочь как-то, например, с твоим распорядком, готовкой пищи, если у тебя такой человек был ли такой человек, помогал ли тебе, поддерживал ли тебя, или ты сумасшедший в плане собранности, сам все себе делал. Второй вопрос, мешала ли мышечная масса большая, например, при содержании каких-нибудь хулиганов. И третий вопрос, это если у вас поучительная какая-то, может быть, для нас история, которую вы хотите рассказать про, опять же, содержание, работу полицейского, может быть, что вы хотите с вами поделиться в этом плане. Спасибо. Well, in fact, I have three questions. So the first one, you had a very tough schedule when you were a bodybuilder and a police officer. So, do you have anybody in your family, mates, who was helping you with all of that? Yeah, for the most part, my whole entire family helped me with everything, so I couldn't have done it without them. I used to tell people after every win that bodybuilder, it seems like it's an individual sport, but in actuality, without my mom cooking all my food, my sister doing all my internet stuff, and my other sister helping me with cleaning my house, and my other brother helping me with my cars, and it seemed like everybody had something to do, and everybody always participated heavily in everything that I did. So I always tell people bodybuilding is not an individual sport, it's actually a team sport, and I had a great team around me. На самом деле вся семья мне помогала, без них я вообще хочу сказать, что бодибилдинг это индивидуальный спорт, это командный спорт, и вокруг меня была отличная команда, вся семья, мама и сестры помогали мне готовить, кто-то из других членов семьи помогал позаботиться о машине, где-то почистить, убрать комнату, прибрать. Все вкладывали свою частичку в мои достижения. The next part of the question is, do you have any problems to hold on suspects to catch someone with such a huge mess? Was it kind of problem on a police service? Yeah, it really wasn't a problem for me because we always had guys that were a whole lot smaller than I was, so I always sent the smaller guys out to the guys that I couldn't catch up with. Задание нормально, на самом деле, было так. Поменьше, если что, он бегал, я был в машине. And was part of your police service as well. So, do you have any interesting story for us from your police service period? Maybe an interesting story, police story. Not really that I could recall because there were really no fun. It was all serious stuff, And a lot of guys had real warped sense of humor. They made humor out of everything, And there was a lot of bad things that happened on the police department. Tons and tons of bad things, and it seemed like every single day that you went to work, there was something bad, but you got your satisfaction out of, trying to, helping the people that you could help, and then of course there were those that, that you couldn't help, but that was... Дайте, скорее всего, какую-то одну историю, как рассказать, выделить не могу, но скажу, что это достаточно сложно, в том числе перед временем. Когда ты каждый день ходишь на работу в качестве полицейского, участвуешь в задержании, ты видишь достаточно много плохих вещей вокруг тебя.
топливо таких вещей. Всегда хочу добавить, что работал на проекте дежурный, преимущественно черный. И удовлетворение, которое получаешь к концу дня от того, что ты помогаешь людям выходить из сложных ситуаций каждый день, это, наверное, то, что помогало мне каждый день вставать утром и опять идти на свою работу, когда я люблю. Добрый вечер, Ронни. У меня такой вопрос, частично вы его уже ответили, предыдущий был вопрос по поводу вашей семьи. Я хотела узнать отношение вашей жены к вашему занятию бодибилдингом. Понятно, что сейчас, когда вы добились небольших успехов, она уже наверняка радуется, наверняка воспринимает все позитивно, но в начале этих пути, как она относилась к вашей увлеченности и бодибилдинг, это же не только ранжный вид спорта, наверняка она видела тяжести ежедневной подготовки предсоревновательной. Каково было отношение ваших родных? Но наверняка, когда вам было тяжело, они что-то говорили вам, какие-то споры, может быть, рождались, это интересно. Спасибо. Good evening, Ronnie. So this is a question about the opinion of your family mates, especially your wife, about your bodybuilding career and emphasizing the beginning of your bodybuilding career. So you probably had some hard times doing that at the beginning. And what were your family mates telling you? How do they support you? Do you have any interpersonal with them or something? How was it? Well, actually, for most of my career, I was single, so I didn't get married till like way after it was over with. So it was just mostly my immediate family, my mom, my brother, sister, and they all always really supported me like 1,000%. So my career was real stress free, and everybody was so overwhelmingly supportive. So I never had any problem whatsoever. Ответ в формате того, что в основном поддерживали мать, брат и сестра, делали это на 100%. Никогда не было никаких проблем со своими членами своей семьи. И последний вопрос от Игоря Гостей. Добрый день, добрый вечер, Ронни. У меня такой вопрос. У вас 8 дочерей, и с чем связано такое большое количество детей? С тем, что вы любите большую семью, или же с тем, что вы хотели мальчика, но пока у вас не получилось? И вопрос к тому, что вы всегда благодарите Бога за то, что Он вам дал, то, что Он вам помог завоевать титулы, помог тому, что ваша семья крепкая и очень большая. И у меня такой вопрос. Будете ли вы продолжать попытки сделать себе мальчика? И чтобы ваш продолжитель рода также здорово завоевывал какие-либо титулы, какие-либо награды, не только в бодибилдинге, а может быть еще и по жизни, ведь мужчина продолжение рода. Спасибо. Running 8 daughters. So it's not because you just always wanted a big family, or have you been just trying to get a boy? And you always say thank God for the big family, and you know, are you still working for getting a boy? No, I gave up on the boy a while back. For the most part, yeah, I've always wanted a big family, so I feel like, you know, I'm truly blessed to be able to have one daughter for every sandout that I have. So I'm very fortunate, very happy about it, and I wouldn't have it any other way. So I kind of like, you know, just having the daughters. I don't think I'd do too well with a son.
Ну, по поводу мальчика больше не работаю, спина болит. Что касается 8 дочерей, я вполне удовлетворен и счастлив. Это благословение Господа. У меня есть 8 дочерей. По каждой дочери за выигранное мистера Olympia, я рад тому, что у меня есть. И я счастлив. Замечательные откровенные ответы и за ваши вопросы, и за то, что все пришли. И пока мы перед тем, как перейти к открытой сессии, я хотела бы вручить несколько подарков. Дело в том, что данное событие предсторонне вызвало очень большой интерес среди блогеров, YouTube, Instagram. Вот один из них, это Тоблов, который здесь присутствует, провел очень интересный конкурс на тему того, кто вас мотивирует ваш кумир. Огромный был эффект, вы можете посмотреть на его страничке, огромное количество участников, и вот Екатерина, да, была выбрана в результате в качестве победителя. Победителей было так много, что в результате выбирали случайным образом. Вот. Екатерина получает у нас шейкер Брутал. Благодарите, но и еще был также разыгрышный канал Немного. Да, для нас сегодня особый день, на самом деле, но для одного человека еще более особенный, потому что он выиграл лотерею. Вот, мы хотим представить